Welcome back to my channel. Today we are going to talk about how to take Kakao taxi in Korea and useful Korean phrases while taking a taxi. If you are traveling in Korea, today's video will be super helpful. First, let's start how to take Kakao taxi. Recently in Korea, most young people tend to use Kakao taxi. It's very convenient and it's basically like Uber. Let me show you how I order Kakao taxi and then I will talk with the taxi driver. In the video, I just got off work, so that's why I asked if you can open the trunk for me. Maybe you also, if you are traveling in Korea, you want to ask that too. That time you can say, 트렁크 좀 열어주시겠어요? 트렁크 좀 열어주시겠어요? 저 트렁크 좀 열어주시겠어요? 저 트렁크 좀 열어주시겠어요? 저 트렁크 좀 열어주시겠어요? Do you know how to say taxi driver in Korean? You can say 기사님, 기사님. If you say 기사님, it sounds very polite and natural. If you use Kakao taxi, actually you don't have to say destination because the taxi driver already know that. But in case if you don't use Kakao taxi, this phrase will be very useful. Noun, 으로 or 로 가주세요. If there is final consonant like 강남, you can use 으로 가주세요. 강남으로 가주세요. If there's no final consonant like 홍대, there's only vowel, right? And then you can say 홍대로 가주세요. 비행기 일로 들어와요? 아니요. 인천으로 들어왔는데 인천에서 여기까지는 셔틀버스 타고 왔어요. 제주도에서 벌써 비행기가 들어왔어요. 아니요. 이게 새벽 일찍 오는 비행기가 있어가지고 4시 정도에 도착했어요. 네. 여기 앞에서 세워주시겠어요? I said, 여기 세워주시겠어요? 여기 세워주시겠어요? It sounds very polite, but if you feel like this is too difficult, you can just say, 여기 세워주세요. 여기 세워주세요. Or you can also say, 여기서 내릴게요. 여기서 내릴게요. 여기 앞에서 세워주시겠어요? 네, 여기 앞에서 세워주시겠어요? 네, 여기 앞에서 세워주시겠어요? 주정차 단속 구간입니다. 카드 결제할게요. I said, 카드 결제할게요. 카드 결제할게요. Actually, I omit 로. In Korea, a lot of people just omit 로 and just say 카드 결제할게요. But you can also say 카드로 결제할게요. And if you want to pay with your cash, you can say 현금으로 결제할게요. Or you can omit 으로, then you can say 현금 결제할게요. And if you want to pay with your T-money card, you can say T-money 카드로 결제할게요. T-money 카드로 결제할게요. And this phrase, you don't have to omit 로 because when you say T-money 카드로 결제할게요,
It sounds more natural. 카드 결제할게요. 카드 결제할게요. 카드 결제할게요. 영수증 드릴까요? 영수증 드릴까요? 영수증 드릴까요? 네, 영수증 주세요. 요청드립니다. 정상 처리되었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. 네, 조심히 들어가세요. 네, 그 트렁크만 좀 열어주세요. 네, 네. Thank you for watching my video. I'm appreciated. If you support me, please subscribe my channel and like my video. See you next time. Bye.